Now SO prelim paper number 30. Now in this, starting from question numbers, as what is the first one we have? Question number 51 onwards. 51 to 100 are the 50 questions that come under this reasoning section. And they get now in this, first 51 to 56. Tell me, shall we directly start with this one or not? Or దీంతో start చేద్దామో లేకపోతే whether it comes under the second priority. Now first, for any prelims you need to follow a strategy. Now what is the strategy we are in general following? చెప్పండి ఏం చేస్తున్నాం? First we need to solve as many easy questions as you can in the first attempt. And whatever the questions you are leaving, then you need to make a note regarding those. Now question numbers 51 to 56. Now if you observe here, most of the students are agriculture field officer, isn't it? That means for you, tell me what is the total cutoff last year? 21.75 out of 125 marks, 150 questions, 2 hours duration, isn't it? That means if you could easily solve 50, is it enough or not? It doesn't mean that you have to stop after scoring 50. అవునా కదా, minimum 50 వచ్చేటట్టు మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. And out of which, what is the scoring area? అందులో స్కోరింగ్ ఏరియా ఏంటి? ఇంగ్లీషా? Reasoning is the scoring area. English 50 questions 25 marks, but as reasoning 50 questions 50 marks, quant 50-50. And you have that phobia of quant. అవునా కదా, quant అంటే భయపడుతున్నారు కనుక మీకు స్కోరింగ్ ఏరియా ఉండేదంతా రీజనింగ్. Now reasoning first 51 to 55. ఏమేమి చెప్పండి? 51 to 55. And what is the question we have? And 7 friends and they have chosen different streams. Now 7 friends and different streams. అవునా కదా? నో ఇదేంటి చెప్పండి? క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 51 to 55. ఇది మనం సెకండ్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకున్నాం, ఇది అలా రాసుకోండి అంతే. దెన్ కమింగ్ టు 56 onwards. Now 51 to 56. Then 57. 57 డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం లేదా ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో. And Kunal walks 10 meters towards east. Now this is the starting point of Kunal from here, and he walks how many meters? 10 meters towards east. Then turn right and walk for how many meters? 15 meters. He then turns left and walks for 3 meters. And he finally takes left turn and walks for 6 meters. Minte kada? A is the starting point and B is the final point of this Kunal. In which direction is he facing now? Tell me in which direction this person is facing. Etu pakka face chestunnaru? North. North is the answer choice for question number 57. Then 58. Now in this 58, what is the number we have? 56243107. 56243107. The positions of how many digits will remain the same? The digits are arranged in descending order. Now the digits must be arranged in the descending order. As descending order, in the reverse it must be in the ascending order. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then how many digits remain at the same place? Tell me here. Now 6 remain at the same place, 4 remain at the same place, 3 remain at the same place. And so how many? There are 3 altogether. That is choice for question number 58. Saripenda leda? And next one, question number 59. Now in this 59, and how many questions were there? 59 to 63. Enuna cheppandi? Now there are some 4 questions, 5 questions given under syllogisms. First or the second priority? First priority itself. Then now it must be under the first priority. మా అందరికీ టాపిక్ అయిపోయిందా? syllogisms అవలేదు. ఏ బ్యాచ్ అమ్మా మీది? J batch. Now before the examination, I will try to complete that one as well. Okay. All clips are pins. Now these are the clips that are pins, and some clips are band. Clip and a band, there is an intersection. Then all bands are pins. True and the false and the false. Some bands are pins, but not all. Some bands are pins. Definitely true and the other. And so what is your answer? Only 2. Only 2. Choice 3. Question number 59. And next one coming to 60. Now in the 60, all lines are raised. Now these are the lines that are raised, and all these rays are what? All these rays are beams, and no beam is a wall. No intersection between beam and a wall. Then first one, some beams are raised. Now beams are raised avutunda leda? From inner circle to outer circle, sum is always true. Outer circle to inner circle, sum is true. Inner to outer, all is true. Obviously sum will also be true. Then some walls are lines. Line ikkada undi, wall ikkada undi. Is it true? No. And so what is your answer? Only 1 follows. Only 1, and it is given in choice. Only 1, choice 4.
Question number 60, choice 4 is the answer. Then next one, question number 61. Now in the 61, and some icons are flags. Now these are the icons that are flag, icon and a flag. And all these flags are what? All flags are symbols, and no symbol is a pole. No intersection between symbol and a pole. And first one, what is the first conclusion we have? Some icons are symbol. Icon here, symbol is definitely true. And no pole is an icon, that is also true. No pole is an icon, negative conclusion true అయింది. ఏం చేయాలి? ఇది కనీసం ఒక్కసారైనా ఫాల్స్ అవుతుందో లేదో ట్రై చేయండి. ఏ విధంగా ఫాల్స్ అవుతుంది? సమ్ పోల్స్ ఆర్ ఐకాన్ అని చెప్పొచ్చో లేదో. నా పోల్ అండ్ ఐకాన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇలా రాస్తే ఏమైంది? సమ్ పోల్స్ ఆర్ ఐకాన్ ఈజ్ ట్రూ, నో పోల్ ఈజ్ అన్ ఐకాన్ విల్ బి ఫాల్స్. ఒకసారి ఫాల్స్ అయింది, ఇట్ కెనాట్ బి యువర్ ఆన్సర్. అండ్ ద ఫస్ట్ వన్, ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్, వన్ విల్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవర్. మరి రెండిట్లో మనకి ఫస్ట్ది మనం మళ్ళీ ఇది ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేం, సెకండ్ దానికే డ్రా చేసాం. ఎందుకలా? బికాస్ ద సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ టు ఈజ్ ఎ నెగటివ్ కన్క్లూజన్. Affirmative conclusion, that will be true forever. No need to check out that one once again. Whenever a negative conclusion is true, then only we need to draw an alternate diagram. Done with this? And so what is your answer? Only one. Only one, choice 5, question number 61. Then 62, some icons are flags. Now these are the icons that are flags. మేము ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాం అనుకుంటా. ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో ఏమవుతుంది చెప్పండి, రఫ్ పేపర్లో డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్ ఫ్లాగ్స్ ఆర్ వాట్? సింబల్. And no symbol is what? No symbol is a pole. Then first one, all flags are icon, that is false. Some flags are icon but not all. All icons are poles. No pole is an icon, hence neither one not two, choice 5, question number 62. And next one, and all lines are rays. These are the lines that are rays, and all these rays are what? All rays are beams, and no beam is a wall, no intersection between beam and a wall. And first one, all lines are beams. Definitely true. No wall is a ray. That is also true. Now as the second one is true, to make this one false, now we need to draw an alternate diagram. What is the complementary? Some walls are rays. Now is it possible to write wall like this? And if you write wall like this, the statement no beam is wall will become false. Statement invalid. Alternate diagram cannot be drawn. Hence it cannot be false. It will be true forever. Saripenda? Hence both 1 and 2, that is given in choice 5, question number 63. Then 64. Now in this one, question number 64, break. B-R-E-A-K. Single question based on this coding and economy. LBDSC. LBDSC. Amma chesara ledha? Then ela vastundi? What is the next letter to B? B ki next letter? C, written in the reverse. R plus 1, yes. E minus 1, D. A plus 1, B. K plus 1, L. Okay, except to the middle letter. For the remaining letters, next letter is taken in the reverse order. And here, what is the code to the word belly? Now belly. Now B plus 1, C, should be written in the reverse. E plus 1, F. And L minus 1, K. L plus 1, M. Y plus 1, Z. ZMKFC. ZMKFC, choice 5 is the answer. Saripenda? Now here in this question, if you observe here, there are two examples given, break out, fight out. As you are getting the logic with the first one, first example itself, there is no necessity for you to go through the second one once again. ఒక దాంట్లో మనకు ఆన్సర్ లాజిక్ వచ్చేసిందంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోండి. ఇక రెండు ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పండి? క్లారిటీ ఇవ్వడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం మీ టైం వేస్ట్ చేయడానికి. డన్? ఒకదాని వచ్చినప్పుడు చూడాల్సిన పని లేదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ విత్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. అండ్ 64. దెన్ కమింగ్ టు 65. మా 65 ఏమవుతుంది చెప్పండి? అండ్ క్రిటికల్ రీజనింగ్. మా క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఇప్పుడు చేద్దాం, లాస్ట్లో చేద్దామా? లాస్ట్లో చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంకా ఈజీ ఉన్నాయి. 66 ఉంది, మీకు కనిపిస్తుంది ఈజీగా. ఈ రెండిట్లో ఏది ఈజీ మనకు స్కోర్ చేయడం? 65 or 66? Now 66 take less time when compared with your 65. Okay? Then coming back to this one, and A and E. Amma A ki E ki mazlo chepandi. Which element is common? C. A less than C, greater than A. Two opposite symbols, so no relation. Ante kada? And next one, D and E. Now D and E. Now C lesser than D, C greater than E. Now C lesser than D and C greater than E means E lesser than C. Saripenda ledha?
E lesser than D means D greater than E. Only 2 follows, that is choice 3, question number 66. Then 67, the relation between G and J. Now G and J, both the letters are there in the same statement. Greater than is the common symbol. G greater than J. M and J. My M ki J. M is here, J is here. Which element is common? H is common. H greater than M and H greater than J means J lesser than H. J lesser than, greater than, two opposite symbols, so no relation. And so what is your answer? Only one. Only one, that is choice 2, question number 67. Then 68. Now in the 68, K and I. K is here, I is here. Which element is common? G is common. K to G. K greater than G, G greater than I. And K greater than I, definitely true. And L and J. Now L is here, J is here. Now which element is common? G is common. G greater than J, L greater than G. Saripenda? L greater than G, G greater than J, L greater than J is true. Lesser than J is false. And so what is your answer? Only one. Only one, 68, that is choice 1. Then coming to the 69, now E and B. B is here, E is here. Which element is common? C. B lesser than, greater than, two opposite symbols between B and E. And next one, A and F. A is here, F is here. Which element is common? C. And A lesser than C. C to F, again two opposite symbols, so no relation. Hence neither one nor two. Neither one nor two, it is given in choice 1, 69. And next one, 70th. Now if you observe here, both the conclusions are in between S and N. Hence there is a possibility of getting either or. Now yes, N is here, S is here. Which element is common? My element common, R is common. N greater than R, S lesser than R means N greater than R, and S lesser than R means R greater than S. Hence N greater than S is definitely true. N greater than S is true, hence equal to is false. Hence what is your answer? Only 2. Only 2, it is given in choice 2, 70. Then 71, word formation. Now word formation, if it is possible to make only one meaningful word with 3, 4, 7, 12. Now 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now what are the letters we have? E, S, T, N. Now E, S, T, N means how many letters? 4. And what is the word that can be formed? N, E, S, T, nest, and S, E, N, T, send. More than one such word can be formed. X as your answer, choice by 71. Then 72 onwards. 72 to 76, they are based on data sufficiency. First or the second priority? Second beteskundi. And 72 to 76, emotionally DS, data sufficiency. Then next one, and 77. Now in this 77 onwards, and 8 floors, 8 persons, 8 different floors, and each one of them likes different color. And that is 77 onwards. 77 to 82. Now here 8 persons, 8 floors, isn't it? Plus parameter. Then next one, 77 to 81. Then 82, 83. Now this 83. How many such pairs of letters are there in the word peach? P-A-S-H. Then tell me how many pairs we have. Starting with what? P, Q, R, S, T, E, F, G, H, E and H form a pair. A, B, C, H, I, J, K, L, C, D, E. And so many we have? Exactly 2, choice 3, 83. Then 84 to 89. How many questions were there under this one? 6 questions. Now 6 questions on a then you need to write down the code for each and every word separately. Adhe 2 to 3 marks ichcharu directly ga cheyochu. Kani 6 each 5 to 6 istunnappudu em cheyali? You need to write down each and everything, okay, in detail. Now coming to the first one. Economics include demand supply. Demand makes economics easy. Now if you compare the first and the second, there are 2 words that are common, isn't it? Hence we cannot able to identify the codes for these. And if you compare 1, 2 and 3 all together once, as what is the word that is common? Demand. Now demand is the word that is common, and the code that is common is JA. Now JA. And the code for demand is what? Demand is JA. Then if you compare 1 and 2, ippudu comparison. Economics is the word that is common. And what is the code that is common between these two? Economics, that is
NA. The code for economics is NA. సరిపోయిందా లేదా? NA and A. Then if you compare 1 and 4, include and supply. Include and supply, is there any word that is common between 1 and 4? 1 key is demand is common here, 1 and 3. 1 and 3 if you compare here, and what is the word that is common? Supply. And supply is the word that is common, and the code that is common is RE. The code for supply is RE. And in the first one, what is the word that is left over? Include. And what is its code? TU. The code for include is what? Include is TU. Saripenda? Then if you compare 2 and 3, makes and easy. Easy is the word that is common between 2 and 4. As easy is the word that is common, the code that is common is KA. The code for easy is KA. Easy is KA. Then in the second, what is the word left over? Makes. And the code is TA. The code for makes is TA. Now in the second and the fourth, and easy and makes are the two words that are common. And here also makes and easy are the two words that are common. As makes and easy are the two words that are common, and what are the codes for these two? KA or TA in any order. Ante kada? KA or TA in any order. And next one, study and it finance. Study and. Is there any word that is common here? Meaning common ledhu kada? And study and end. Now for these two, the codes cannot be identified. FA or SI in any order. And next one, it and finances. Now it and finances, then what is the code we have? DA or MA. Now these are the words and their corresponding codes. Now 2 plus 2 plus 2 all together, there are some 6 words for which we cannot able to identify a definite code. And what is the code for include? Include is TU, choice 1, question number 84. 85. What may be the possible code for economics? Now what is the code for economics is NA. Makes is either KA or TA in any order, isn't it? Easy, KA, TA వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. And study. Now study FA or SI. అంతే కదా? NA, KA, TA ఉండాలి. NA, KA, TA is not there. And TA is not there. NA, KA, TA, FA. Now between these two, study and this one, ఏది ఉండాలి? ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఏముంది చెప్పండి? FA ఉంది. Hence 3 is the answer. Done with this? 85 days 3. 86 and RE. RE stands for supply, choice 3, 86. 87, JA. Now the JA stands for demand. Demand, choice 3, 87. 88. And what is the code for KA? The code for KA is easy or makes, choice 2, 88. And what may be? Economics and finances. Economics is NA, end. For this end, FA or SI in any order. And finances, there is no word called finances. Undi kada? DA or TA. DA or ME. Hence between these two, okati undali. Between these two, we need to have one. Hence NA must be common, it is not there. NA, FA, SI. Undacha? Undakoodu. NA, SI, JA cannot be here. NA, SI, DA. Hence what is your answer? Choice 4. 89, it is choice 4. Then 90th. Now 4 out of the following and ఏం చేయాలి? Odd one out. Now A and D difference plus 3. D and F plus 2. B, C, D, E, F. S and V, 19 and 22 plus 3 plus 2. R and O plus 3. O and N minus 1. Here L and O plus 3. O and Q plus 2. J plus 3 plus 2. Except choice 3. And in the remaining, the difference is 3, 2, 3, 2, 3, 2. It is 3 and 1. Choice 3 is odd one, 90. Then 91 onwards. 91 onwards, they are based on 91 and 92 blood relation. Now, Japan first or the second priority? First priority itself. Then, now, whenever coded, blood relations were given. ఏం చేయాలి first? Now P and Q, ఇక్కడ కూడా P and Q ఉందా, Q and P ఉందా చెక్ చేసుకోండి. Because in some of the cases you will give in the reverse order. అది కానీ ఐడెంటిఫై చేయకపోతే టైమ్ అవుట్.
Then J hash. J is the father of K and K dollar. K is the sister of L. L percentage. L is the wife of N. L and N are married couple. And N hash. N is the father of whom? N is the father of Z. Z plus A. Now Z is the mother of A. Am I certain the information? Then how is Z related to J? Now J's daughter, daughter's daughter, granddaughter, choice 3, question number 91. Then 92. Now in this expression, is the expression same or different? Must same kada? Yes. How is L related to A? A's mother's mother. Mother's mother, grandmother, choice 4, 92. Then 93. Now in this one, 4 out of the following. What is the odd one we have? Asia, Antarctica, Australia and Africa. Now except Austria. The remaining 4 are what? Continents. But as what about Australia? Australia is a country. Except one, the remaining 3 are continents. Whereas one is a country. Hence one is odd one, 93. Now 94. A and C. Difference in the plus 2. Plus 2 or plus 3? Plus 2. C and F plus 3. F and H plus 2. H and K plus 3. Plus 2. Plus 3. Plus 2. P plus 2 is R, choice 1. 2, 3, 2, 3, 2, 3 is the difference. Then 95. Which among the following is definitely false or not? Now V and X. V greater than X, definitely true. W and Z. W greater than Z, definitely true. A and X. X greater than A is true, A lesser than X is also true. And next one, X and B. Now X is here, B. Now between these two, X greater than B is true. X greater than B true, lesser than will be definitely false. And so what is your answer? Choice 4 is definitely false from the statement. 95. Then 96. Then in this 96, how many meaningful words that can be found with, okay, I and T. Chapan? 10. T, I and 10. Inka? T, I and 10. ఇంకేమైనా వర్డ్స్ ఉన్నాయా? NI, NIT. NIT, what do you mean by this one, NIT? అమ్మా NIT అంటే మీనింగ్ ఏంటి? It's a insect. NIT knit. Now మీరు KNIT knit అనుకున్నారేమని చూస్తాం. KNIT knit is different, isn't it? And how many words we have? There are 2 words. Now while forming the words, మనం conditions మాట్లాడుకున్నాం. What are those conditions? First one is all the letters should be used exactly once. In each word, each letter should be used exactly once. Next one, names of persons, places, companies should not be considered as meaningful words. And plural cannot be taken as meaningful word. And again, abbreviations cannot be taken as meaningful word. NIT, it is not National Institute of Technology, isn't it? Hence, abbreviation should not be taken. Hence, how many words can be formed? 296. Choice 4. Now 97 onwards. Em cheddam? 97 to 100. Only 4 questions were given, and all these 4 are based on input output. And 97 to 100 input and output. Then, ఇది మనకి సెకండ్ ప్రయారిటీలో మిగిలినవి. ఇలా రాయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పండి, ఏ క్వశ్చన్స్ వదిలేసాం అండ్ డైరెక్ట్గా మనం దీనికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడే డిసైడ్ చేయొచ్చు, రాదర్ దాన్ చెకింగ్ అవుట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. అది ఏ విధంగా డిటర్మిన్ చేస్తాం? 7 friends were there. Now as of now tell me how many questions we left. 5 plus 1 6 and 6 plus here 5 11 and 11 plus again 11 plus 6 17 and 17 plus 3 20 questions వదిలేసాం. How many you have solved? 30. ఎంత టైం పట్టింది చూడండి? Hardly around some 20 minutes, not more than 20 minutes to solve the paper, to explain the paper, and at the same time and to discuss some points. ఇవన్నిటికి కలిపి 20 నిమిషాలు పట్టిందంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పని లేదు, అవునా కదా? మీరు ఒక్కరు సాల్వ్ చేసుకుంటే చాలు, ఇంకా తక్కువ టైం పడుతుంది. అరౌండ్ ఇన్ 15 to 20 minutes యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ దిస్ మ్యాథ్స్. చాలు, మనకి 30 మార్కులు చాలవండి, టోటల్ కట్ ఆఫే క్లియర్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ 2 సెక్షన్ కట్ ఆఫ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి, 5 ఆర్ 10 మినిమం. మరి ప్రతి పేపర్ ఏం చేయాలి? ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, ఈ విధంగా చేయండి. టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది.
ఈ టైంలో ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్ మోర్ దెన్ 50. దెన్ మనం ఇప్పుడు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్లో ఏం చేద్దాం. 97 to 7 ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వర్ గివెన్, అవునా కదా. 51 to 55 అది కొద్దిగా కష్టం ఉండొచ్చు. సిఆర్ ఉంది, డేటా సఫిషియన్సీ అండ్ 8% అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. అమ్మ చెప్పండి మీరు, మీ చాయిసే. నెక్స్ట్ ఏది మీరు ఈజీ అనుకుంటారు? మాట్లాడాలి. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎస్సిఆర్, పజిల్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయో చెప్పండి. మొత్తం అరేంజ్మెంట్ వస్తేనే ఒక క్వశ్చన్ అయినా వస్తుంది. అయితే 5 వస్తే లేకపోతే 0. ఒకటి వచ్చి ఒకటి రాకపోవడం అనేది ఏం లేదు. ఇజంట్ ఇట్? మొత్తం అరేంజ్మెంట్ సెట్ అయితేనే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్కోర్ అట్లీస్ట్ 1 mark. బట్ ఇస్ డేటా సఫిషియన్సీ అలా కాదు. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అట్లీస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్లో 2-3 అయితే వస్తాయి కదా. కానీ ఇవేవి కూడా మనకి 1-2 రాదు, వస్తే 5 లేకపోతే 0. దెన్ ఆ టైంలో ఏం తీసుకోవాలి? దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఫర్ డిఎస్. డిఎస్ ఎక్కడ ఉంది, ఎలా తెలిసింది? అందుకు ఇది రాసుకోవాలి. 72 to డైరెక్ట్ 72కి వెళ్తారు. మరి ఫాలో అవుతున్నారు లేదా? లాస్ట్ 2 to 3 minutes మిగిలింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎగ్జామ్లో ఇంకా లాస్ట్ 2 to 3 minutes టైం ఉంది. ఆ టైంలో పజిల్ చేస్తూ అవుతుందా? మరి ఏది చేస్తూ అవుతుంది? డిఎస్ పెట్టుకుంటూ అవుతుంది. కనీసం 1 or 2 questions సాల్వ్ చేయొచ్చు. దెన్ ద ఎంటైర్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ is just based on the strategy. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ 72, మరి 72 స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ 72 మరి 72 to 76లో అగైన్ డిఎస్లో మళ్ళీ ఏది ప్రయారిటీ ఏది తీసుకోవాలి? వరుసగా చేసుకెళ్ళిపోతాము. మరి 72 to 76లో డిఎస్ వస్తే ప్రయారిటీస్ ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ క్వశ్చన్? డేట్స్ విల్ బి గివెన్. నౌ her father remembered her birthday is on after 12th and before 19th, and her brother remembers that and before 21st after 19th, అవునా కదా. అండ్ ఆన్ విచ్ డే హెర్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్. ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఈజీగా అయిపోతుంది చూడగానే. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయో చెప్పండి. మరి నెక్స్ట్ ఇంకా ఈజీగా మీరు చేయగలిగేవి చెప్పండి. కోడింగ్, డీకోడింగ్. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్. ఈ 3 ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి, ఈజీగా అయిపోతాయి. బ్లడ్ రిలేషన్ ఏంటి తలూపుతున్నారు? లాస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే, బ్లడ్ రిలేషన్ అప్పుడే పెట్టుకోవద్దు. అది ఎందుకంటే డెఫినెట్గా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తాడు వాడు. బ్లడ్ రిలేషన్ కొద్దిగా లాస్ట్లో పెట్టండి. అంతకన్నా ముందే ఏం పెడతారు? మనకి కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. 6% స్కోర్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్, హూ స్కోర్ ద హైయెస్ట్ ఆర్ సెకండ్ లోయెస్ట్, ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కంపారిజన్లోకి వెళ్ళిపోండి. డన్ విత్ దిస్. అండ్ అగైన్ మరి 72 to 75. 72 ఏమేమి చెప్పండి? ఎల్డెస్ట్. ఇదే నేను మాట్లాడుతున్నాను. చేయొచ్చు కదా, ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2 3 4 5. మా ఎవరి గురించి అడుగుతున్నాడు? ఎల్డెస్ట్ అంటే నో, ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంటే క్వశ్చన్ అది. దెన్ క్యూ ఈజ్ ఆల్డర్ దెన్ బోత్ టీ అండ్ యూ. ఆర్ ఈజ్ ఆల్డర్ దెన్ బోత్ టీ అండ్ యూ. ఆర్ ఈజ్ నాట్ ది ఎల్డెస్ట్. దట్ మీన్స్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ ది ఎల్డెస్ట్. అండ్ హూ ఈజ్ ఎల్డెస్ట్ హియర్? మా ఎవరు ఎల్డెస్ట్ ఉండొచ్చు? టీ కెనాట్ బి ది ఎల్డెస్ట్. మా ఎవరెవరు ఉన్నారు? క్యూఆర్ఎస్టీయూ కదా. క్యూ ఈజ్ ఎల్డర్ దెన్ టీ అండ్ యూ ఉంది కదా. అండ్ దట్ మీన్స్ టీ అండ్ యూ కెనాట్ బి ది ఎల్డెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ ది ఎల్డెస్ట్ అన్నాడు కదా. మరి ఎల్డెస్ట్ ఎవరు అవచ్చు? ఎయిదర్ క్యూ ఆర్ ఎస్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ది ఆన్సర్? అండ్ సో వన్ alone is not sufficient. Second, S is older than you. S is older than whom? S is older than you or no? S is older than you. And again QRSTU తీసుకుంటే S is older than you and you cannot be the eldest. And R is older than both S and T. R is elder than both these two persons S and T, and S and T cannot be the eldest. And say either Q or R is the eldest. And R is older than both S and T but is not the eldest. R is not the eldest son. Who is eldest? Q is elder. Are you getting the answer or not? ఎలా వచ్చింది అమ్మ? ఎలా వచ్చింది? బోత్ 1 and 2. బోత్ 1 and 2. మనం బోత్ 1 and 2 అసలు ఇది ఎక్కడ వాడాము? మనం 2 వాడేమో 1 వాడేమో. 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎక్కడైనా వాడేమో. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 సెపరేట్గా చేశాను, 1 కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను అందులో. మరి సెపరేట్ అంటే ఇప్పుడు బోత్ ఎక్కడ వాడాం? ఓన్లీ 2 alone. డన్. అందుకే దేనికి దాన్ని సెపరేట్గా చేయాలి. ఇన్ కేస్ రెండింటిలో రాకపోతే దెన్ యూ నీడ్ టు కంబైన్ దిస్. డన్. అందుకే మాట్లాడండి. మాట్లాడితే మీరు ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది మీకు. అండ్ సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2. ఓన్లీ 2, దట్ ఈస్ చాయిస్.
మరి సరిపోయిందా 72? దెన్ కమింగ్ టు దిస్ 73. మీ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది చెప్పండి. నౌ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ క్విక్. అండ్ వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ఫాదర్ అన్నారు. వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ఫాదర్ ఎలా చేస్తాం? ఫాదర్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్. చెప్పండి 1 ఎలోన్తో ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా? ఎందుకు రాదు? 2 వర్డ్స్ ఆర్ కామన్. ఫాదర్ ఉంది, ఈజ్ ఉంది. ఫాదర్ ఉంది, 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి, 2 కోడ్స్ ఉంటాయి. కోడ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియెంట్. సెకండ్, ఫాదర్ అండ్ మదర్, మదర్ అండ్ సన్. ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? వచ్చిందా? వచ్చిందా రాలేదా? రాలేదా? ఎందుకు రాలేదు చెప్పండి. ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. ఎండ్ అండ్ మదర్ కామన్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఎండ్ అండ్ మదర్ కామన్ ఉన్నాయి కదా, 2 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి, 2 కోడ్స్ కామన్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు మిగిలిపోయింది ఏంటి? ఫాదర్. ఒక కోడ్ మిగులుతుంది కదా, అండ్ దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ఫాదర్? వాట్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ ఫాదర్? మనకు అనవసరం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు? విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు డిటర్మైన్ అన్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఏ స్టేట్మెంట్ కావాలి అని అన్నాడు. మనం దీంతో సరిపోయింది. దానికి ఆన్సర్ ఏమనేది వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్. ద ఎంటైర్ డేటా సఫిషియన్సీ వీఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్. Rather, we have to check out which statement is required to get the answer. ఏ స్టేట్మెంట్తో ఆన్సర్ చెప్పగలమని చెప్తే చాలు, ఆన్సర్ ఏదనేది మనకు అనవసరం. కనుక ఎండో మదర్ కామన్ ఉంది, ఎండో మదర్ కామన్, 2 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి, 2 కోడ్స్ కామన్ ఉంటాయి. ఒక వర్డ్ మిగిలిపోయింది, అది ఫాదర్. ఒక కోడ్ మిగిలిపోతుంది, ఫాదర్. అండ్ ద ఆన్సర్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ 2 alone. ఓన్లీ 2 alone ఎక్కడుంది? చాయిస్ 5. నెక్స్ట్ వన్, హౌ ఫార్ ఈజ్ పి ఫ్రమ్ ఎం ఎట్ ప్రెజెంట్. డైరెక్షన్ మనకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాం కదా. హౌ ఫార్ ఈజ్ పి ఫ్రమ్ ఎం ఎట్ ప్రెజెంట్. ఎం నుంచి పి ఎంత? ఇది చూడండి, ఎందుకు రాశాను ఇలా. ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది మనకి ఎగ్జామ్లో మనకి ఏమవుతుంది చెప్పిన, స్లైడ్స్లో 3 slides పడుతుంది. అవునా కదా? ఈ 3 slides పెట్టినట్టు ప్రతి క్వశ్చన్కి మళ్ళీ చదువుకోవాలి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఏదో చదువుకోవాలి, ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళాలి. అందుకే ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. హౌ ఈజ్ ఎం రిలేటెడ్, హౌ ఈజ్ పి, హౌ ఫార్ ఈజ్ పి ఫ్రమ్ ఎం. అంటే క్వశ్చన్ ఎవరి గురించి చెప్పాలి? పి గురించి చెప్పాలి. అందుకే పి దగ్గర క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి. అండ్ పి స్టార్టెడ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ బస్ స్టాప్ ఆర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాడు. అండ్ షీ వాక్డ్ 5 kilometers towards east. Then turned right and walked 3 kilometers and towards south. Turned right and walked 3 towards south. Turned right again and walked 2 kilometers straight and took a halt as she reached the bus stop. ఆన్సర్ వచ్చిందే లేదా? నా ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ వి ఉంది, నా ఇది 3 ఉంది, ఇది 2 ఉంది. ఆర్ యు గెటింగ్ ది ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఎందుకు రావట్లేదు? ఇక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయి? ఆర్ అండ్ వి గురించి ఉంది. అండ్ పి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పి. హౌ ఫార్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఎం. ఎం గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా. అండ్ 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎం at all. And a car passed from M stood at bus stop R. Bus stop R దగ్గర ఉంది M. And waiting for her bus stop, a car passed M who stood at bus stop R waiting for her bus and went 2 kilometers west, took a left turn and drove 3 kilometers south, then took another left 3 kilometers straight and took a halt at bus stop. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి? M ఉంది, V ఉంది. అవునా కదా? M ఉంది, V ఉంది, కానీ P గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రెండు కలిపితే ఆన్సర్ వస్తుందా రావట్లేదా? ఇక్కడ పి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఎమ్ గురించి ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కదా. డిస్టెన్స్ ఏదైనప్పటికీ ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. ఎంత అనేది మనకు అనవసరం, ఆన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? వస్తుంది. హెన్స్ బోత్ 1 and 2 ఆర్ సఫిషియంట్. చాయిస్. దాని గురించి మళ్ళీ డయాగ్రామ్ గీయాల్సిన పని లేదు మనకి. డన్. 74. 75 చెప్పండి. And 75 blood relations. First or the second priority? Second priority. Next 76. How many marbles does Sanjay have? Sanjay there ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయని అన్నాడు. 1 alone. Sanjay has 3 times more than Ahmad. Ahmad దగ్గర x ఉంటాయి, సంజయ్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి? 3x. మరి అహ్మద్ దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియదు మనకి. 1 alone is not sir. Ahmad has 1/3 the number of marbles which Suresh has, and Suresh has as many marbles as Sanjay. 2 alone వస్తుందా? 1లో అయినా 2లో అయినా ఎక్కడైనా నెంబర్ ఇచ్చాడా? నెంబర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? neither 1 nor 2.
neither 1 not 2 choice 2. Then ఇప్పుడు 75కి రండి. ఈజ్ ఎస్ ద మదర్ ఆఫ్ పి అంటే ఏం చేయాలి? ఈజ్ అన్నాడు. ఈజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏమడుగుతున్నాడు వీడు? ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. మా తెలుగులో చెప్పండి, ఈజ్ ఎస్ ద మదర్ ఆఫ్ పి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్ పీకి మదర్ అవుతుందా అని అడిగాడు. అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి? అవుతుందని చెప్పినా మన ఆన్సర్ అవుతుంది, అవ్వట్లేదని చెప్పినా మన ఆన్సర్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఎస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, నో ఈజ్ ఆల్సో యువర్ ఆన్సర్. హెన్స్ యూ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఈజ్ అండ్ ఏఆర్. ఈ రెండు ఎమో డేంజర్. ఎస్ ఆన్సర్, నో కూడా ఆన్సర్. అంటే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు మనం, అవుతుందా అని అడిగాడు. మనం ఏం చెప్పాలి? అవుతుందని చెప్పినా మీ ఆన్సర్ అవుతుంది, అవ్వలేదని చెప్పినా మన ఆన్సర్ అవుతుంది. దెన్ మా ఐబీపీఎస్ పీఓ ప్రిలిమ్స్ అయిందా మీది? ఐబీపీఎస్ పీఓ ప్రిలిమ్స్ నేను పీఓ ప్రిలిమ్ అయిందా అని అడిగాను, అవ్వలేదు. నాకు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? ఏమని వచ్చిందా? అవ్వలేదని వచ్చింది. దెన్ అండ్ అమ్మ మీది ఎవరిదైనా అయిందా? కొన్ని అయిందా అనుకుందాం, అయింది కూడా ఆన్సర్. అయ్యింది ఆన్సర్, అవ్వలేదు అనేది కూడా ఆన్సర్. కనుక ఈజ్ అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్. దెన్ ఈజ్ ఎస్ ద మదర్ ఆఫ్ పి అన్నాడు. అంటే పీకి మదర్ ఎస్ అవుతుందా అని అడిగాం. నా ఎస్ హ్యాజ్ ఓన్లీ 2 children పి అండ్ టీ. మా ఎస్కి ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నారు? పి అండ్ టీ. అండ్ పి ఈజ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ టీ, సరిపోయింది. అండ్ ఎస్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు ఎం, సరిపోయారా లేదా? మరి ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? వచ్చిందా రాలేదా? రాలేదు. ద జెండర్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్ ఈజ్ నాట్ నోన్. ఆన్సర్ వచ్చిందా? మేబీ ఫాదర్, మేబీ మదర్. ఓకే అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ. పి అండ్ ఎస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ జెండర్. పి అండ్ ఎస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ జెండర్ అన్నాం. అమ్మ ఇప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్. పి అండ్ ఎస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ జెండర్. నో ఎస్ఓ కాదు, 1 alone సఫిషియంట్, నాట్ సఫిషియంట్ అది చెప్పండి. ఇక్కడ ఏమన్నా పి అండ్ ఎస్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ జెండర్. పి మేల్ కాబట్టి ఎస్ కూడా మేల్ అయింది. ఎస్ మేల్ అయిందంటే ఎస్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పి వచ్చి, మరి ఎస్ మదర్ అవుతుందా? మరి ఆన్సర్ వచ్చిందా? రాలేదా? మదర్ కాలేదని ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. మనకేం కావాలి? మదర్ అవుతుందా అని అడిగాడు. ఇప్పుడు ఎస్ ఏమైంది? ఎస్ ఏమో ఫాదర్ అయింది. ఫాదర్ అయ్యాడు కాబట్టి మదర్ అయితే అవ్వడానికి డెఫినెట్గా చెప్పచ్చా లేదా? ఏమైనా అనుమానం ఉందా? లేదు కదా, డెఫినెట్గా చెప్పాం కాబట్టి 1 alone ఈజ్ సఫిషియంట్ అది. అందుకే మీకు ఆ ఈజ్తో ఎస్ వచ్చిన ఆన్సర్ అవుతుంది, నో వచ్చిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఎస్ ఈజ్ ఏ మేల్. ఎస్ ఈజ్ ఏ మేల్, ఎస్ కెనాట్ బి ద మదర్. ఎస్ కెనాట్ బి ద మదర్, ఎస్ ఐ గాట్ ద ఆన్సర్. ఎస్ ఈజ్ నాట్ ద మదర్. క్లియర్? అది ఏదో ఒక జెండర్ తెలిస్తే చాలు మనకు ఆన్సర్ వచ్చేది. 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. దెన్ కమింగ్ టు 2 alone. And T is the daughter of S. S is here, T is here. And P is the son of M. Both M and S are married to each other. M and S are married to each other. And P is the son of whom? P is the son of M. T is the daughter of S. Now with the help of 2 alone. What's the answer? Answer is no. Yes. Mother or father? Telid. Endu telid. Gender not given. Hence 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Hence what is your answer? Neither one. మరి ఇప్పుడు కంబైన్ చేయాలి కదా. 1 aloneతో రాలేదు, 2 aloneతో రాలేదు, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? కంబైనింగ్ బోత్ దిస్. మరి కంబైన్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుందా? రావట్లేదు. Hence what is your answer? Neither 1 nor 2 is sufficient. Then M is the uncle of R. ఆన్సర్ వచ్చిందా? M is the uncle of R అన్నా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? M is the uncle of R కాబట్టి M మేల్ కాబట్టి M is మ్యాట్ ఎస్ కాబట్టి S is a female, hence we got the answer. కానీ ఏదో ఒక జెండర్ తెలిస్తే మన ఆన్సర్ డెఫినెట్గా చెప్పగలిగాం. లేదు కాబట్టి అండ్ బోత్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ సఫిషియంట్, నెయిదర్ 1 nor 2. డన్. ఇంతవరకు ఎన్ని మార్క్స్ అయ్యాయి చెప్పండి? 35 వరకు చేసుకున్నారు కదా. ఇంకెన్ని కావాలి? సరిపోతాయి లేదా? మీ ఎగ్జామ్కి అయితే సరిపోతాయి ఏఎఫ్, మా ఐటీకి అయితే సరిపోదు. మీరేంటి ఐటీ పెట్టారా మీరు? అదే ఐటీ పెట్టారు. అండ్ ఐటీ మా ఐటీకి అయితే కొద్దిగా కష్టమే, స్కోర్లు కొద్దిగా ఎక్కువ పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే పోస్ట్ తక్కువ ఉంటాయి, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ బీటెక్ వాళ్ళందరూ దానికి వెళ్తారు. డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఓన్లీ ఫర్
AFOs, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్. MBA మార్కెటింగ్ ఎవరున్నా చెప్పండి. MBA మార్కెటింగ్ నువ్వు గుడ్. MBA మార్కెటింగ్ నీ జ్యువెల్ స్పెషలైజేషన్ కదా నీది, జ్యువెల్ స్పెషలైజేషన్. MBA మార్కెటింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా కట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 26 సరిపోతుంది. లాస్ట్ టైం అరౌండ్ 24 వరకు ఉంది వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 125. దెన్ బట్ దిస్ టైం మినిమం 40-50 దాటించడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ఫర్ దిస్ మరి రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా స్కోర్ పెంచుకోవడానికి ఎవరికి కావాలి చెప్పండి. దెన్ ఫర్ IT ఆఫీసర్స్ అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిపోయినవి చెప్పండి. ఇప్పుడు వీటిలో ఇది అయిపోయింది, డేటా సఫిషియన్సీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, పజిల్ చేద్దామా, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ట్రై చేద్దామా? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చేద్దామా, పజిల్స్కి వెళ్ళిపోదామా? ఫైన్. పజిల్స్ 51 to 55. In this 51 to 55, MNOP, QR and S are 7 friends and they have chosen 3 different streams after 12th standard. 12th standard tarvata 3 different streams. Avi engineering, medical and commerce. Now they have the chosen. It comes under which category? దేంట్లోకి వస్తుంది ఇది? పజిల్లో కనుకండి, పజిల్లో దేంట్లోకి వస్తుంది? కామన్ పారామీటర్ మీన్స్ 7 persons, more than 1 person belong to each of the stream or not. Hence it comes under common parameter. ఏం చేయాలి? We need to divide this one according to the parameter. Then మా క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం పజిల్స్ 1, పజిల్స్ 2లో ఇంజనీరింగ్, నెక్స్ట్ వన్ మెడికల్ అండ్ నెక్స్ట్ కామర్స్. ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ అండ్ కామర్స్ ఇలా రాసుకోండి ఇప్పుడు. Then 7 persons and each one of them likes different color, isn't it? And they have chosen such that not less than 2 have chosen one particular stream. Not lesser than 2 honored. Minimum 2 members must belong to each of the stream. Then what is the possibility we have? ఎలా ఉండాలి పాసిబిలిటీస్? ఇంజనీరింగ్ ఎంతమంది ఉండాలి? 2 ఉండాలా? 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. 3 ఉన్నాడు అనుకోండి, రిమైనింగ్ మెడికల్ అండ్ కామర్స్ ఏమైపోవాలి? 2 and 2. మెడికల్ 3 ఉంటే ఇంజనీరింగ్ అండ్ కామర్స్ 2 and 2. Now if you could able to identify in which stream there are 3 persons, the remaining 2 will obviously have 2 and 2. అంతే కదా? Then P likes white. Now whatever this P likes white did not opt for either medical or commerce. And P అనేవాడు ఏమయ్యాడు? P వైట్ కలర్ లైక్ చేస్తూ అండ్ వాడేంటి మెడికల్ కానీ కామర్స్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కదానికి కూడా వాడు అప్లై చేయలేదు. అమ్మ మీరు ఈదర్ అంటే మీరు ఇలా తీసుకుండొచ్చు, మెడికల్లో కామర్స్ అని తీసుకున్నారేమో మీరు. వీటి మీనింగ్ ఏంటి? P likes white did not opt for. ఆప్ట్ చేయలేదంట. దేనికి ఆప్ట్ చేయలేదంట? మెడికల్కి కామర్స్ ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కదానికి కూడా చేయలేదు. ఆ ఒక్కదాన్ని అనేది ఏదర్ అన్నాడు. అర్థమైందా? మీరున్నారు, మీరు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళలేదు, ఈ రూమ్లోకి వెళ్ళలేదు, ఏ ఒక్క రూమ్లో కూడా మీరు వెళ్ళలేదు అన్నాం. అంటే మీరు దీంట్లోకి వెళ్ళారో దాంట్లోకి వెళ్ళారో ఏది వెళ్ళలేదు. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ అండ్ P likes white and neither opted for medical and commerce. Neither medical nor commerce, both are one and the same. Then and P likes white, medical లేదు, కామర్స్ లేదు అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? and P is engineering. Now and what is the color? White is the color. M opted for medical and with 2 more friends. మా మెడికల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 ఉన్నారు. కనుక ఈ రెండిట్లో ఎంతమంది ఉండాలి? 2 and 2. M opted for what? Medical with 2 more. Hence in medical there are 2 more persons. And N has opted for engineering. My N is opted for engineering. S did not opt for engineering, isn't it? S did not opt for engineering and does not like green, black or red. Yes, green లేదు, black లేదు and red లేదు. Green, black and red cross. The one who likes blue has not opted for medical. అమ్మ మెడికల్లో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ అయితే ఉండకూడదు. మరి బ్లూ ఎక్కడ ఉండాలి? N has not opted for engineering. Sorry, N has not opted for engineering. As N has not opted for engineering and N cannot be at this place. N has not opted for engineering. And next one, S did not opt for engineering and at the same time S did not opt for engineering and does not like green, black or red. The one who likes blue has not opted for medical.
Blue cannot be medical. Those who have chosen commerce like only yellow and green. మా కామర్స్ వాళ్ళు ఏంటి yellow and green. వాళ్ళు yellow and green మాత్రమే లైక్ చేస్తారు. yellow and green లైక్ చేస్తారంటే ఎస్ ఇక్కడ ఉండకూడదు, isn't it? And yellow and green. And next one, Q does not like blue or green. Q అని చెప్పండి. Q does not like either blue or green color. Q does not like blue or green and did not opt for medical. And Q cannot be at this place. Blue kaadu, green kaadu. And O does not like blue. And whatever this O blue is ruled out. And green or red. O blue kaadu, green kaadu, red kaadu. Then this is what the information we have. And according to this information, amma cheppandi ekkada ravali? Yellow or green. Yellow or green, మా Q ఎక్కడికి రావాలి చెప్పండి? Q cannot be blue, Q cannot be green. And Q cannot be here. ఇక్కడ ఉండకూడదు Q. మరి ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే మరి ఎక్కడ ఉండాలి? And can we have Q here? ఇంజనీరింగ్ మా yellow and green ఇక్కడ వస్తాయి, బ్లూ ఇక్కడ రాదు అనుకున్నాను. మెడికల్లో బ్లూ రాకూడదంటే మరి బ్లూ ఎక్కడ ఉండాలి? మస్ట్ బీ ఇన్ మెడికల్, మస్ట్ బీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. బ్లూ ఇక్కడ వస్తాయి. అండ్ Q డస్ నాట్ లైక్ బ్లూ కలర్, కనుక Q ఇక్కడైతే రాడు. సరిపోయిందా? Q does not like blue and green. ఇక్కడ కూడా రాడండి. మరి ఎక్కడ ఉండాలి? మస్ట్ బి yellow. Q is yellow color. Now Q yellow done. And next one O. And yes cannot be at this place. Yes cannot be green. అవునా కదా? S cannot be green కాబట్టి మరి S ఎక్కడ ఉండాలి? S must be medical. సరిపోయిందా? And O does not like green color, కనుక O ఎక్కడ ఉండాలి? Does not like green and blue color. గ్రీను కాదు, బ్లూ కాదు, hence O must be here. Then MSQ. N cannot be at this place. N is here. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఎవరు? R is here. Then next ఇంకా కలర్స్ చెప్పండి. yellow, green, white and blue అయిపోయింది. Now you are left with S. Green, black and red కాదు, green కాదు, black కాదు, red కాదు. Black and red కాదు కాబట్టి what is the other color left over? Pink. S is pink color. Now O does not like green, black and red. Red కూడా కాదు. Hence who likes red color? M likes red color. ఇంకా మిగిలిపోయింది అని చెప్పండి. O likes black. మరి సరిపోయిందా? మరి మీరు అదే మీరు PQRS చాలా రాసుకుంటారు. MNO PQRS అలా రాసుకున్నది చాలా కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి దీన్ని రిపీట్ చేయాలి. ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇలా వస్తుంది, అది కష్టం అవుతుంది. Hence whenever it comes under common parameter, divide this one according to the parameter. And in the classroom we have spent around 6 hours only on this one. అందుకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే అడిగాం. ఇది దేంట్లోకి వస్తుందంటే మీరు అలా బ్లాంక్గా చూస్తున్నారు. కామన్ పారామీటర్, యూ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ అకార్డింగ్ టు ద పారామీటర్. దెన్ మరి సరిపోయిందా? 51 to 55 అయిపోయింది. మరి నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. మళ్ళీ దీనికి వెళ్ళమే నెక్స్ట్ వన్ అంటే 51 to 55. నెక్స్ట్ ఇంకేం వదిలేసాం? 77 to 82. 77 to 82 ఏమున్నాయి? Floor arrangement. 8 persons staying on 8 different floors and each one of them likes different color. Then 88 to 92. Then floor start చేద్దామా? 77 to 82. 77 to 82. Now in this, how many people are there? There are some 8 people living on 8 different floors of a building. What are the floors we have? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 8 persons living on 8 different floors. 8 persons living on 8 different floors and each one of them likes different color as well. Each one of them likes different color. Then coming to condition number 1. మా ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఓన్లీ 4 people live between A and E. మా ఏకి ఈకి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ 4. ఓన్లీ 4 people between A and E. A likes yellow color. Now A likes what? A likes yellow. E lives on an odd number floor. E odd numbered floor అన్నాం. E lives on an odd numbered floor and odd numbered floor means what are the possibilities we have? E can be on the first floor, third floor, fifth and seventh. అవునా కదా? And can we have E on the fourth floor? మా E can be on the fifth floor ఉండొచ్చా? E cannot be on the fifth floor. ఎందుకు? Because 4 persons in between not possible. And C can be either on the first floor, third floor or the 7th floor. And next one, the one who likes speech lives immediately above A's floor. Immediately. మా పాసిబిలిటీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా?
Let us take here this first floor or third floor or seventh floor. Now these are the three possibilities we have. And 4 people between A and E means A is here. And here 1, 2, 3, 4 A is here. Now here 1, 2, 3, 4 A is here. And 4 people between A and E. A likes which color? A likes yellow. Now A likes yellow color. Here A likes yellow and E lives on an odd number floor, and the one who likes peach lives immediately above A. Peach is immediately above A, and here again peach immediately above A. Is it possible? Again rule out. Kanaka manaki enni migile, only 2 possibilities are left over. Then and P lives peach immediately above A. Only 2 persons between B and E. Now between B and E there must be exactly 2. Now between B and E there must be exactly 2. And C lives immediately above G. And C is immediately above G. C and G must be together. Kanaka 2, 3 undachu, 7, 8 undachu. And C and G. Now here C and G must be at this place only. And the one who likes maroon lives on floor number 1. Maroon lives on floor number 1. Here also maroon lives on floor number 1. And next one. No one lives between H and B. H ki B ki mazra, there is no person, H is here. Now in this case H can be here or H can be here. There are 2 possibilities. Then H is here. No. H can be in these 2 places. Next one. And D does not live immediately above or immediately below E. Hence D is here. And D cannot be at this place. And the one who likes white immediately above the one peach. Now white is immediately above the one who likes peach. Now white is immediately above the one who likes peach color. And only 1 person between yellow and blue. Now between yellow and blue there must be exactly 1. Now here yellow and blue exactly 1. Is it possible? This is ruled out. And this case is also ruled out. Now finally we have left with blue at this place. Yellow and blue. And next one. Yellow and blue. And F likes black color. F likes black color and H likes green and does not live below B. And H likes green, does not live below B, and H must be above this B and H must be at this place. Now if H is here and likes which color? Green color. Isn't it? And D cannot be at this place. Then what is the other possibility we have? C and G and C and G. Can you take C and G like this at this place? C and G. If C and G were like this, then D cannot be here. Then my next information. D does not live immediately above or immediately below. F likes black color is not possible. Isn't it? And C and G cannot be at this place. Hence where should this C and G? And C is here, G is here, C and G. D cannot be here, D is here. D is here, F is here. And F likes which color? Black color. And what is the color left over? One more color, that is it. Done? My information ఎన్నిసార్లు చదివారు పైనుంచి కిందకి ఒకేసారి చదువుకోవాలి. ఒకేసారి చదువుకోవాలి. అకార్డింగ్లీ యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా. పాసిబిలిటీ అక్కడ వస్తే పాసిబిలిటీ రాసుకుంటాం. డన్. 77 to 82. అవి ఇంకేం మిగిలిపోయాయి మనకి? ఓన్లీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒకటే మిగిలింది అనుకుంటా కదా. ఇంకేనా మిగిలాయి? క్రిటికల్ రీజనింగ్ ఒకటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఒకటి. ఈ రెండింటిలో ఏం చేస్తారు? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళిపోతాం. And there are 4 questions, 97 to 100. Now in this input and output, true 64, slow 59 and so on. Now input 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 elements were there. And step 6 is the final output. And that means 12 elements given in the input and step 6 is the final output. That means in each step exactly 2 elements are arranged. 2 elements arrange చేస్తున్నట్టు మనం. Then ఇప్పుడు చెప్పండి. Now if you compare the input with the final output, true, slow, hinder, fast, bring, ask, ఏమవుతున్నాయి? All the words are arranged in the descending order in the alternative places. అవునా కదా? Highest T, S, H, F, B, A. Then numbers ఏమైపోయాయి? 64, 59, 41, 31, 21, 11. Clear? Hence all the words are arranged in the descending order and followed by the numbers in the descending order in the alternate places. అయిపోయింది రాజు. Then how these elements were arranged? First element వస్తుంది. The lowest
word and the lowest number are coming to the first two places. And in the second step, these two are shifted to the 3 and 4 places. The next word bring the next number 21 arrange at the first two places. Next time అవుతున్నాయి, these 4 will be shifted to the next places, bring 21 also. The next word and this. And in each and every step, the next word in the ascending order and the number in the ascending order are arranged in the first two places. అందుకే ఇక్కడే అరేంజ్ అయ్యాయి చూడండి మొత్తం. Ask 11 and bring 21, fast 31, hinder 41, slow 59 and true 64. సరిపోయినాయి లేదా? And in each of these steps, the first two elements are arranged in the first places only. Further, the elements are shifted to the last place. And all these 4 questions are based on the same logic and the same methods. Clear? Hence, in these type of questions, you need to write down all the steps in detail. 6 steps ఉంటాయి, 4 questions ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క స్టెప్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Hence, you need to write down all the steps in detail. Done? అయిపోయింది కదా, ఇది కూడా చేస్తారా? ఇది ఇంకేం మిగిలింది? ఇంకొకటి ఏదో మిగిలిపోయింది అన్నారు. సిఆర్ నెంబర్ చెప్పాలి. 65. Now in this question number 65. Now earlier parents pressured students to choose the medical or the engineering stream, but there has been a sea change in their mindset. Sea change means drastic change. ఇంతకుముందు ఏమయ్యే చెప్పండి, పేరెంట్స్ అయితే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడికలే తీసుకోమనేవారు, అసలు అగ్రికల్చర్ పక్క వెళ్ళమనేవారే కాదు, అవునా కదా? బట్ దీస్ డేస్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ యూ పీపుల్ యాజ్ వెల్. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ సీ చేంజ్ ఇన్ దిస్ వన్, చాలా చేంజ్ వచ్చింది. అండ్ ఇన్ దేర్ మైండ్ సెట్, మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ మై కాలేజ్ హ్యావ్ టేకెన్ అడ్మిషన్ కామర్స్ స్ట్రీమ్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఏబీసీ అన్నాడు. మా కాలేజ్ ఏబీసీ, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఏబీసీ has stated that now this time most of the students have opted for commerce rather than these two. Which of the following can be assumed according to the given? Assumption means which is supposed to be taken for granted, though it is not clearly given. ఇవ్వనప్పుడు కూడా ఇచ్చినట్టే మనం ఊహించుకోవడం, దాన్ని అజంప్షన్ అంటాం. అండ్ అమ్మ మీరు అందరూ ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు? యూ వర్ హియర్ బై 2 o'clock. బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ లేట్ బై 5 minutes. నేను 8 గంటలకు వచ్చాను, 2:05 వచ్చాను. మీరు 2 o'clock వచ్చారు. మీరు 2కి ఎందుకు వచ్చారు? నేను 2 o'clock వచ్చేస్తానేమో అనేసి మీరు వచ్చారు. యువర్ అజంప్షన్ ఈజ్ దట్ అండ్ ద ఫ్యాకల్టీ విల్ బీ హియర్ బై 2 o'clock అండ్ ద క్లాస్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ షెడ్యూల్డ్ అట్ 2 o'clock అండ్ దట్ ఈస్ యువర్ అజంప్షన్. క్లియర్? కానీ నేనేం చేశాను చెప్పండి, కొద్దిగా లేట్. నేను ఎందుకు లేట్ అయ్యా? మై అజంప్షన్ ఈజ్ దట్ మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ బి లేట్ బై అనదర్ 2 to 3 minutes, హెన్స్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ నో దట్ ఆల్ యూ పీపుల్ విల్ బీ హియర్ బై 2 o'clock, ఏమయ్యాను? నేను కూడా 2కి వచ్చాను. ఇఫ్ యూ పీపుల్ నో అబౌట్ దట్ ఐఎమ్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ కమింగ్ 5 minutes లేట్, మీరేం చేశారు? ఇంకో 5 minutes లేట్గా వచ్చారు, అవునా కదా? హెన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హెన్స్ అజ్యూమింగ్ దట్ వీ పీపుల్ విల్ బీ హియర్ బై 2 హెన్స్ యు ఆర్ హియర్. దట్స్ వాట్ వీ మీన్ బై అజంప్షన్. అజంప్షన్ ఎప్పుడు అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం చెప్పండి? ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ క్లియర్లీ గివెన్. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా ఉంటే అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? లేదు, పిక్చర్ క్లియర్ ఉంటుంది. As information is not provided clearly, hence we need to assume something regarding this. మనం ఎక్కడ చేస్తాం ఇది? అర్థమెటిక్ క్వశ్చన్స్లో చేస్తాం. లెట్ us assume the cost price of the article is X అంటాం. ఎందుకు ఎంత వాల్యూ తెలియదు, అది X కరెక్ట్ అనుకుని మనం తీసుకుంటాం. ఫైనల్గా ఏ వాల్యూ వస్తే విల్ అసైన్ దట్ వాల్యూ టు దట్. దెన్ నౌ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి assumed? ఆ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అని అన్నాడు. And nowadays, parents are aware of the fact that the career prospects in commerce field are at par. The prospects in medical or engineering. అని అనుకున్నారా లేదా? వాళ్ళు ఇంతకుముందు మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మాత్రమే జాయిన్ చేయమనేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈసారి మాత్రం కామర్స్ పక్క చాలామందిని జాయిన్ చేశారు అని అన్నారు. అంటే కామర్స్ పక్క ఎందుకు జాయిన్ చేశారు ఆ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ తప్పించి? అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం కామర్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్లోనే దీని స్టాండర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ డెవలప్మెంట్ కూడా దీనికి బాగుంటుంది అని ప్రాస్పెక్టస్ ఉన్నాయని అనుకున్నారా లేదా? లేవనుకున్నారా? లేవనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా జాయిన్ చేసేవారు కాదు. ఉన్నాయి అనుకున్నారు కాబట్టి జాయిన్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఈజ్ అజంప్షన్? 1 is అజంప్షన్. డన్ విత్ దిస్? అయిపోయింది కదా పేపర్.